Hello everybody, welcome to grade 11 economics. I hope from the last time discussion about the perfectly competitive market, you understood that an important point, what do we mean by the perfectly competitive market, characteristics of perfectly competitive market, approaches to maximize the profit under perfectly competitive market. In today's tutorial, we are going to discuss pure monopoly market, again under chapter 2. Maatii Dorii Tube channel kan taatan akkam jirtu nageenyi keenya iddoo jirtanitti isin adakkabu kun barnoota ekonomiksii kutaa 11ffaati. Yeroo darbe waa'ee perfectly competitive marketti bal'inaan ilaallee turre. Tutorialii har'aa keenya keessatti immoo pure monopoly market kan jedhu waliin ilaaluuf deemaa jirraani. Kanaaf yeroo viidiyoo kana hordoftan nootii mataa keessanii qabachuu hin dagatinaa. Yaada yoo qabattan jalatti immoo barreessaa. Dorii Tube channel kan jedhu like, subscribe gochuu hin dagatinaani. Keessattuu share go'aanii. Kallattumaan gara barnoota keenya har'aatti dabarra. Next to perfectly competitive market, we have the second type of the market, which is the pure monopoly market here. Perfectly competitive market answer marketiin inni lammaffaan immoo pure monopoly market jedhama jechuudha. Pure monopoly market yoo jennu maal jechuu keenya? Pure monopoly market is a market structure with single seller. Is the best definition of here. There is single seller or single producer who has complete control over the supply of a particular product or services. Unlike of what? Unlike of the perfectly competitive market. Egaa pure monopoly maayinni gabaa tokko keessatti supplierii tokko qofa yookaan dhaabbata tokko qofatu waan tokko dhiyeessa yookaan waan tokko gurguruu kan danda'u dhaabbata tokko qofa. Single selleria qaama tokko qofatu product sana gurguruu danda'a. Yookaan qaama tokko qofatu waan sana oomishuu danda'a jechuudhaan product sana. In pure monopoly market, the seller may be single, or the producer is maybe single producer, but the buyer is what it is many. Gabaasan keessatti dhaabbanni gurguru yookaan dhaabbanni oomishu tokko qofa ta'uu danda'a. Bittuun garuu hedduutu jira. Hedduutu jira. For example, when we take the Ethio Telecom, before the coming of the Safaricom, there is only Ethio Telecom who supplies the service of the communication. Fakkeenyaaf Safaricom osoo dhufin dura Ethio Telecom waggoota hedduudhaaf monopoolii ta'ee ture. Dhaabbata kana qofatu waa'ee tajaajila odeeffannoo yookaan communication kan nu kennu Ethio Telecom qofa ture.
Kun amma fakkeenyaaf maa inni jechuun monopoolii jennaan jechuudha dhaabbata akka kanaati. Ethiopian Electric Power ELPA yoo fudhattan monopoolii amma fakkeenyaaf. Humna ibsaa Itoophiyaatiin ala dhaabbanni tajaajila ibsaa nuu kennu biyya kana hin jiru. Only what ELPA or Ethiopian Electric Power has the right to distribute what? The service of the electric power. Kanaaf tajaajila humna ibsaa kan nuu kennu ELPA kana qofa jechuudha. ELPAan amma maa inni jechuudha monopoolii jennaan jechuudha. Dhaabbata kanaan ala dhaabbanni biraa sarviisii nuu kennu hin jiru jechuudha. So what is the key characteristics of the pure monopoly market? Amaloonni monopoolii maalinni? Number one, no rivals or single, that means single seller. No rival means kana jechuun maa inni dorgomaa kan hin qabne. Kan isaan dorgomu hin jiru dhaabbata tokko. Monopoolii yaa jedhamuuf dorgomaan isa waliin dorgomu kan hin jirre yoo ta'e dhaabbanni sun maal jedhama? Monopoolii jennaani jechuudha. No rivals, sole firm dominates the industry. Tokko qofatu jira jechuudha. Single seller jenneerra. Kanaaf amala isaa keessaa tokko dorgomaa kan hin qabne jechuudha. The second characteristic of the pure monopoly is barrier to enter. There is a hindrance or there is an obstacle to enter into that market. Barrieriitu jira yoo jennu maal gufuu yookaan immoo dhorkaadha. Waan sanatti seenuun dhorkaadha jechuudha. Kan hin danda'amne. No entry of new firms in the long run. As I told you, for example, the Ethiopian electric power is distributed or maybe the service is delivered only by the ELPA. No one is allowed to what? Distribute or gives the service of the electric power without ELPA. Fakkeenyaaf ELPA yookaan Ethiopian electric power qaamni kun nuu kennu kun isaan ala qaamni biraa seenee tajaajila ibsaa nan kenna jedhu hin jiru dhorkaadha. Mootummaan ittiin gallakkisu jechuudha. Dhaabbanni akkanaa maal jennaani jechuudha monopoolii jennaani jechuudha. Beeriyarii waan sanatti seenanii qaamni biraa seenee anis nan dhiyeessa jechuu hin danda'u taanaan amala monopoolii agarsiisaa jechuudha. Price maker, that means monopoly is a price setter and possess the monopoly power. A monopoly has a right to what? Decide the price of its product, that means. Price maker jechuun monopoliin tokko dhaabbanni tokko monopoolii jedhamuuf gatii meeshaan isaa ofii isaatiin murteessa yoo ta'e monopoolii jedhama. If the price is not determined by the force of demand and the supply, and the price is determined by the sole producer or single producer, this is belongs to the characteristics of pure monopoly market. Kanaaf humni demand and the supply yookaan immoo humni dhiyeessii fi barbaadamummaa product sana humni hin hojjetu yoo ta'e dhaabbatichumatu gatii meeshaa isaa murteessa yoo ta'e dhaabbanni sun monopoolii jedhama jechuudha. Price maker, not price taker. Monopoly is a price maker. Price taker miti. Price maker. Perfectly competitive market in mind. Price taker oda. Monopoly garuu price maker. Another characteristic of pure monopoly is high market power.
This means the monopoly has significant control over supply and the price. Since there is only single seller or single producer, the monopoly market has the power of what? Control over the supply and the price. Kanaaf gabaa san keessatti isa qofatu dhiyeessa yoo erga ta'e dhiyeessii akka barbaade bu'a. Yeroo barbaade dhiyeessii ol kaase ni dabala. Akkasumas yoo barbaade gatii ol kaasuu danda'a. Yoo barbaade gadi butuu danda'a. Akka barbaade gochuu danda'a jechuudha. Another characteristic of the pure monopoly is lack of substitution. The product that produced by the pure monopoly is what? No close substitution for the monopoly's product. We can't substitute the product that is produced by the pure monopoly by another product. Let me say, for example, how we can substitute the electric power with another. In case of Ethiopia, for example, didn't have an alternative. Kana jechuun lack of substitution yoo jennu product isaa bakka kan bu'u hin jiru. Kan dhaabbata kana bakka nuu bu'u hin jiru. Fakkeenyaaf akka nama isiniin jee humna elektirikii kana dhaabbanni yookaan immoo ibsaa kana fayyadamnu yoo jenne maalitti fayyadamna? Filannoo qabnaa? Filannoo hin qabnu. Substituting hin jiru jechuudha. An isa bakka bu'u humna ibsaa kanaan bakka nuu bu'u hin jiru. Yookaan immoo Itiyoo telekoomii amma yoo fudhattan safaarikoomiin odoo nufi tajaajila kominikeeshinii tajaajila bilbilaa kan nuu kennu Itiyoo telekoomii. Lakki Itiyoo telekoomitti fayyadamnu kan biraa fayyadama osoo jenne hin dandeenye filannoo hin qabnu jechuudha. Han bakka nuu bu'u hin jiru. This is what we mean lack of substitution. Profit maximization. Firm chooses the price and the quantity of what? Maximize the profits. That's similar to that of perfectly competitive market. Perfectly competitive marketing, monopoly marketing, profit isa maximize gochuudhaaf maalitti fayyadama? Price fi quantity itti fayyadaman jechuudha. Again, this monopoly market maybe causes the potential for inefficiency. Due to what? Due to only the single seller or producer, there is an inefficiency in that market maybe, or there is a market failure. Inefficiency jiraachuu danda'a. Inefficiency jechuun maal jechuudha? Qisaasa'iinsi resource jiraachuu mala. Akka barbaade gochuu danda'ani jechuudha. Dhaabbanni sun ofuma isaatii. The monopolist receives the entire market demand curve as its own demand curves. So, since there is no many producer in that market, and since there is a single producer in that market, the monopoly perceives or dominates, that means the entire market demand curves. Kanaaf dorgomaan isaan monopoliin dorgomu waan hin jirreef gabaa san keessatti dominate kan go'ee jiru eenyuunni monopoly marketii jechuudha. Monopoly is the sole producer in the market. We already discussed this one. Sole producer yookaan single producer jechuudha. Sole producer jechuun single producer jechuudha. With no other competitors. Dorgomaa kan hin qabne. Dhaabbata tokko qofatu oomisha dorgomaa kan hin qabne jechuudha. The monopoly's demand curve is equivalent to the market demand curves. Since there is what? There is no another producer, the monopoly demand curve is equivalent to what? The market demand curves. Since the monopoly what? Perceive or dominate the entire market,
Therefore, the demand curve is, its demand curve is what? Equivalent to the market demand curve. Monopoly demand curve, market demand curve wajji wal qixa jira. Kuni dhugaadha. Maaliif gabaa san keessatti dominate go'ee han jiru isa qofa waan ta'eef monopoly demand curve jechuun kara biraatiin market demand curve. Already gabaa san keessatti isa qofatu argama waan ta'eef jechuudha. Last time we discussed this one. For example, for perfectly competitive market, the demand curve for perfectly competitive market, it is what? Horizontal. Perfectly competitive market here, demand curve, maal jenneera? Horizontal demand curve here. Kun amma fakkeenyaaf pinkiin kun price curve, demand curve isin jedhama, marginal revenue curve isin jedhama, average revenue curve isin jedhama. Perfectly competitive market keessatti jechuudha. But unlike of what? Unlike of the perfectly competitive market, the monopoly demand curve is downward sloping just like this one. For perfectly, the demand curve is horizontal curve or horizontal line. But for the case of the monopoly, the demand curve is downward sloping curves. Kan monopoly demand curve in mind downward deema bifa kan qabaata. And perfectly garuu mind horizontally. Take care on this one. This is the difference between perfectly competitive demand curve and pure monopolist demand curve, which is downward sloping. Monopolist perceives its demand curve as the same as the market demand curve, which is typically downward sloping. Yes, it's true. This is the demand curve, downward sloping kabara in the pure monopoly demand curve is downward. This black line is the demand curve for the pure monopoly. And this, the blue line, this one is the marginal revenue of what? The pure monopoly. Blue kun marginal revenue pure monopoly, black kun immoo gurraachi kun eenyuti? Demand curve pure monopoly. Marginal revenue perfectly competitive market akkam ture? For perfectly competitive market, the marginal revenue is what? As it is horizontal, as I told you, just like this one. Kasi perfectly of demand curve kana fakkaata. This is the demand curve for what? For perfectly competitive, which is equal to the price. Again, this is equal with what? Marginal revenue. Marginal revenue of what? The firm. For perfectly competitive market here, demand curve horizontal here, bifa kana qabaata. But for the case of what? For the case of the pure monopoly, the demand curve is downward sloping just like this one. Okay. Marginal revenue curve for a monopoly lies below the market demand curve. Yes. Marginal revenue curve kan monopoly eenyu agaditti argama? It lies below market demand curve. Yes. This one. This is the blue line. Blue line into eenyu ishini marginal revenue eenyu agaditti argamti? Demand curve agaditti argamti. Demand curve jechuun bilaakii kana kara gubbaarra jira. Jala kan jiru eenyunni blue curve kana. Bluun tun immoo eenyu ishini bifa waaqaaf fakkaattu tun eenyu ishin marginal revenue. Kanaaf marginal revenue eenyu jalatti argama? Demand curve jalatti argama jechuudha. Demand curve gubbaarra jira. Marginal revenue immoo jala jira jechuudha. Marginal revenue and the demand curve have the same vertical intercept but different horizontal intercept. Here,
the same vertical intercept means this point. Iddoo kanarratti jechuudhaani. Pointii kanarratti fakkeenyaaf marginal revenue haa ta'u, demand curve haa ta'u, interceptiin isaa yookaan iddoo kanarratti common pointii waliin qabu jechuudha. The same interceptii qabu. Yookaan iddoo kanarratti tuqaa waliin qabu. Both of them have the common point as this one. The same intercept. The same vertical intercept means this one. The price. Price line kana common ya waliin qabu jechuudha. Isa kana iddoo kanarratti. But different horizontal intercept. Yes, it is true. For the marginal revenue, the intercept on the horizontal axis is this point here. For the case of the demand curve, the intercept is this point. Kanaaf interceptii horizontal irratti immoo maal different interceptii qabuuni qaxxaamurri isaanii gargari. Kan marginal revenue iddoo kana, kan demand curve immoo iddoo kana jechuudha. So for the pure monopoly, the demand curve and the marginal revenue curve have the same vertical intercepts but different horizontal intercepts here. As output increase, marginal revenue decrease twice as fast demand, resulting halfway horizontal intercept for marginal revenue approach compared to what? The demand. Output increases. As the output increases, marginal revenue decreases. Output in asii akkas dabalaa yoo deemu horizontaliin kun eenyuun yeroo hundumaa horizontaalii irra kan keenyu eenyuun this is 0 and this is the quantity. The quantity is increasing from the left to the right. Left irra gara bitaa irra gara mirgaatti yoo deemu kiwiin maal ta'a deema dabalaa deema. Maaliif as 0 jenne 0 irraa kaanee akkana yoo deemnu aksiisii x axis irratti lakkoofsi maal ta'a deema dabalaa deema jechuudha. Lakkoofsi kun dabalaa yoo deemu yookaan quantitiin asii dabalaa yoo deemu marginal revenue immoo maal ta'a deema? Amountiin isaa decline ta'a deema jechuudha. Decline ta'a deema. Akkuma quantitiin asii dabalaa deemu marginal revenue immoo maal ta'a? Decline ta'a deema jechuudha. As output increase, the marginal revenue decrease twice as fast demand. Demandin isa kana. Demandin isin kufa garuu hammi demandin itti kufu eenyu agadi hamma revenue itti kufu gadi. Marginal revenue speed guddaan gadi kufaa jira. Steeperiya yookaan amma yoo laaltan baay'ee dafee gadi mucucaatee bu'a. Yookaan gadi fiigee bu'aa tatta. Kuni garuu xiqqoo ishii maal qabaa? Demand curve flaatti ta'uu barbaada. Flat jechuun akkas horizontaalii fakkaachuudhaaf deema akkas. Curviin tokko flaatarii taanaan speediin inni itti kufu xiqqaadha. Steeper yoo ta'e immoo kara keessatti akkas cabuu jechuudha. Akkas biraa curviin tokko as jiraate more steeperiya jechuudha. Akkana yoo deemnu steeperiya. Asirraa immoo akkana flaatti ta'a deema. Akkas yoo deemnu flaatti ta'a deema. Kanaaf speediin inni itti gadi kufus xiqqaachaa deema jechuudha. Amma speediin revenuun ittiin kufu kan eenyu caalaa kan dimaandiin kufu ni caala. Kamtu irraa hatattamaan gadi kufa jechuudha. Marginal revenuetu hatattamaan irra kufa. Eenyu caala? Demand curve caala jechuudha. This is what we mean. Marginal revenue curve of a monopolist is always beneath the demand curve due to the conditional
nature of what market demand curve. This is what we already discussed. Can already generate marginal revenue curve monopoly yeroo hundumaa eenyu agaditti argama demand curve agaditti argama isa kana jechuudha. This is true for pure monopoly. Pure monopoly yeroo hundumaa revenue eenyu agadi jira demand curve agadi jira. Demand curve karaa olii jira marginal revenue jala jira jechuudha. The total cost curve, average cost curve, and marginal cost curve faced by the monopolists have the same shape as those of perfectly competitive market. Kanaaf total cost curve, average costing, akkasumallee marginal cost curve kan pure monopoly kan eenyu wajjinii wal fakkaata perfectly competitive market wajjinii wal fakkaata wal fakkeenya qabu jechuudha. However, total revenue for monopolies is different from for perfectly competition. Haa ta'u malee revenue garuu gargari akka costiiti miti jechuudha. Total revenue pure monopoly kan eenyu wajjin wal fakkaatu perfectly competitive market wajjin wal fakkaatu. Last time we already discussed this one for perfectly. The total revenue for perfectly competitive market it is a linear curve which is slopes upward straight line. Fakkeenyaaf total revenue perfectly competitive market yeroo darbe laal straight line upward. This is the total revenue for what? Perfectly. Total revenue for perfectly. But for the case of what? For the case of the pure monopoly, the total revenue is not a straight line just like this one. For pure monopoly, the total revenue is what? Not a straight line just like this one. This is the perfectly competitive market total revenue. Kun amma fakkeenyaaf total revenue an eenyuti perfectly competitive market iti. Total revenue kan pure monopoly garuu kan akkasi fakkaatuni. We will see on the next slide gara ittaanu irratti ilaalla waliini garuu akkas ta'uu danda'a. Yeroo jalqabaatiif gadi kufeet akkasiin deemuu danda'ani total revenue yookaan immoo bifa biraa sheepii biraa qabaachuu danda'a. Akkas ta'uu danda'a. Malee straight line miti jechuudha. Kan eenyuti kan pure monopoly kan perfectly competitive market revenue garuman straight line. This is what do mean. Due to the downward sloping demand curve, monopolists can sell more outputs by reducing the price. Already, can demand curve monopoly maal jenneera downward deemanii jechuudha. Kun immoo maaliifi demand yoo gadi bu'u pricing dirqama gadi buusan nu agarsiisa. The cost curve for the monopolists generally shows low marginal cost at low level of what? The production, reflecting efficiency advantage in the early stage of growth. Cost curve for monopolists generally show low marginal costs at low level of what? Production. Marginal costing pure monopoly jalqaba irratti xiqqaa. Low marginal costs. Kunis maalirraa kan ka'e monopoly maybe advantages waan qabuuf jechuudha. Advantages in early stage of the growth potentially qabaachuu danda'a jalqaba irratti jechuudha. Gabaa sana monopoly go'ee yookaan control go'ee waan jiruuf jalqaba irratti paaworii qabaachuu danda'a. Yeroo sana immoo additional costiin inni baasu yookaan baasiin inni baasu xiqqaa.
Maaliif dorgomaan qabu erga ta'e baasii isaa xiqqaa jechuudha. As output increase, marginal cost tends to rise. Outputiin immoo yoo dabalaa deemu marginal costiinis maal ta'a deema dabalaa deema jechuudha. Here we see this by using of the graph. Let we see each of them one by one. Total revenue, total cost approach. Monopolists maximize the profits or minimize the loss by producing and selling the level of the output that result in the greatest positive difference between total revenue and total cost. Egaa monopoliin tokko profitii maximize gochuu kan danda'u yookaan immoo kisaaraa isaa yookaan wanta inni loss godhu minimize godha kan nuti jennu yoo maal ta'eya distaansiin total revenue fi total cost gidduu jiru positive yoo ta'e jechuudha. That means if the total revenue greater than the total cost. Low level of output generates relatively little total revenue. Because total revenue means total revenue is the product of what? The product of price times quantity. So quantity decreasing means the amount of the total revenue that the firm gets is also what it is goes down or decreasing. Ega outputing that jechuun kiwiin amount of outputii kana low yoo ta'e yookaan immoo xiqqaa yoo ta'e total revenue is maa inni xiqqaa jechuudha. Sababni isaatis total revenue jechuun productii eenyuti? Productii price fi quantity jechuudha. The total cost curve is upward sloping, becoming steeper as the output increases. Yes, the total cost curve is what? It is slope upward. We will see on the next slide. Total cost curve upward slope akkasiin ol deema jechuudha. Ilaalla slide itti aanu irratti. Profit are highest at the quantity of the output where total revenue exceeds total cost the most at the point of the greatest difference. When there is the total revenue exceeds the total cost. That means when the total revenue is greater than total cost. Profitin high ta'a yookaan immoo bu'aan olaanaa valuun isaa olaanaa kan ta'u yoo maal ta'eya total revenue eenyu yoo caale total cost yoo caale jechuudha. When the total revenue is greater than what? It is greater than total cost. There is high profits. When the total revenue greater than total cost, there is a high profit. Kana jechuun revenue total cost yoo caala maal nutti agarsiisa jechuudha. Dhaabbanni sun bu'aa guddaa argata jechuudha. This is hypothetical that is given for you in order to calculate what? The marginal revenue and again the average revenue and the profits. Kun amma fakkeenya teebiliin kun isinii kenname maayin akkaataa kamiitiin akka marginal revenue calculate akkatti gootan marginal cost akkamitti calculate gochuu dandeenya average revenue illee ta'uu danda'a akkasumas immoo profit akkamitti akka calculate goonuu nu agarsiisa jechuudha. So here we have the combination in qabna. Price is given. Unlike of what? Perfectly competitive market, which is constant price. For pure monopoly, the price is not constant.
perfectly competitive market jalatti pricing maal jenneera dhaabbataa jenneera. Fakkeenyaaf kudhan yoo ta'e inni jalqabaa guutuun isaa kudhan ta'a hundi isaatu perfectly jalatti garuu pure monopoly jalatti pricing maa inni dhaabbata miti constant miti. Pricing nuu kennameera quantitiinis nuu kennameera. Amma fakkeenyaaf kana lamaan nu gaafachuu ni danda'a. Kana osoo hin kennin bakka duwwaa isinii kennuu ni danda'a. If the price and the quantity is given, we can calculate the total revenue against the marginal revenue. Kanaaf price yoo sii kenname, quantity yoo sii kenname, total revenue naan kennamne eessaa fida jechuu hin dandeessu, marginal revenue eessaa fida jechuu hin dandeessu. By using of the formula, we can calculate what the total revenue and the marginal revenue. How you can get the total revenue? Simply multiply price times quantity. Then you can get total revenue. Total revenue akkamitti argattu? Pricing, quantity and price. Pricing kennameera, quantity isinii kennameera. Kanaaf horizontally jara kana lamaa waliin baayisu. Kana yoo waliin baayistan eenyu argattu? Kolomanii kana argattu. So for example, for the first one, 20 times 0 means 0. Any number times 0 means 0 here. 18 times 1, kuda saddeet tokko yoo baayistan kuduma saddeet. 16 times 2 means 32. 14 times 3 means 42. 12 times 4 means 48. 10 times 5 means 50. So, kun sii kenname amma qormaata irratti maal si gaafachuu danda'a? Kana lamaan kolomanii kana lamaan bichaa sii kenne kanaa fi tana si gaafachuu danda'a. Total revenue fi total marginal revenue si gaafachuu danda'a. Kanaaf akkamittiin hojjedha jechuun dandeessu jechuudha. Kallattii total revenue argachuuf jira kana lamaan waliin baay'isi. Isa kana argatta. Total revenue argatta. So how you can get the marginal revenue? The marginal revenue formula is here. Marginal revenue means change in total revenue over change in the output. Change in total revenue means, or delta of total revenue means it is nothing, 0.2 minus 0.1, or total revenue 2 minus total revenue 1, and the delta of Q means it is nothing, Q2 minus Q1. Delta total revenue jechuu yookaan change of total revenue jechuu maal jechuu? Revenue lammaffaarraa revenue tokkoffaa hir'isii irra change of QE jechuun immoo karaa biraatiin maal jechuudha? QE lammaffaa yoo irratti QE tokkoffaa yookaan quantity tokkoffaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana fudhaa. Amma marginal revenue ishii tana barbaaduudhaaf deemaa jirra. Asitti hin jiru. Iddoo kanatti duwwaa. At this point there is no marginal revenue. There is no additional revenue. Why? Because there is the output is 0. Total revenue also 0. Asitti marginal revenue hin jiru. Bira darbe. Maaliif? Output is 0, total revenue is 0. Kanaaf iddoo kanatti homtuu hin jiru marginal revenue. Kan ittaan hojjenna jechuudha. Kan ittaan hojjenna. So akkamitti argannaa? Kan ittaan 80 here hiitan argachuuf jechuudha. In order to get this one, what we will do? 18 minus 0 here, 18 minus 0 over here 1 minus 0. 1 minus 0, this one. Kudha saddeet irra 0 irra kudha saddeet irra 0 irra tokko irra 0 tokko irra 0. So this is equal to 18 over 1. Any number over 1 means number itself. Kanaaf kudha saddeet irra tokko jechuun kudha saddeet ta'a jechuudha ibsa. Kanaafuu marginal revenue arganne. Kan itti aanus akkasumatti hojjetta. Again we will do the next for 14 in similar fashion. How you can get the 14?
kudha afur akkamitti argatta? 32 minus 18 over 2 minus 1. Soddomii lamarraa 18 hir'istaa irra jetteet lama hir'isuu tokko jettaa 14 argatta. Kudhan immoo akkamitti argatta? 42 irraa 32 hir'ista. 42 minus 32 over 3 minus 1. So 42 minus 32 means 10. Jaammoo akkamitti argatte? 48 minus 42 over 4 minus 3. So this is 6. For 2 tan immoo argachuuf 52 minus 48 over 5 minus 4. It is 2. So we can get the marginal revenue in simple ways. Marginal revenue bifa salphaa ta'een arganne jechuudha. Already this is the given. Kuni already kennamaadha. Amma maal si gaafachuu ni danda'a? Amma total revenue irraa ammoo maal si gaafachuu ni danda'a? Marginal cost si gaafachuu ni danda'a. Kana situ calculate go'ee guutaa amma isa kana. Akkamitti marginal cost argannaa? Formula amma siinjee kanatti fayyadamtaan. Marginal cost immoo change of total cost over change of quantity jechuudha. Change of total cost jechuun cost 2 irraa cost 1 hir'isna. Change of output jechuun immoo change of Q1 minus Q2 minus Q1 jenna jechuudha. So for the case of what? For this one, amma shantana eessaa of ta'e marginal revenue iddoo kanatti ammas hin jiru. At this point, didn't have the marginal revenue here. Iddoo kanatti hin jiru marginal revenue. Maaliif hin jiru? Outputiin keenya 0 waan ta'eef jechuudha. The output is 0. So there is no marginal revenue for this one. But how you can get the marginal cost 5? Shantun eessaa of ta'e akkamitti arganna kan jedhu akkuma total cost isan gootaa jechuudha. 17 minus 12. The torbarra eenyu irristu 17 minus 12. The torba irrisu 12 irra quantity keenya kallattii kanaatiin uftee ilaalta. Quantity keenya 1 minus 0 jenna jechuudha. So 17 minus 12, 1 minus 0, which is equal to 5. Do the rest one in similar fashion. How you can get 6? 23 minus 17 over 2 minus 1. So it is 6. This 7, 30 minus 23. 3 minus 2. So it is 10. It's 7. And you can get in similar fashion those values. Kanaaf bifuma kanaatiin itti deemtee argattaa jechuudha. Haluma amma marginal revenue wajjin kana wajjin wal fakkaata kunis. Isa kana hin argatta. Again you may be asked this one. Kana sin gaafatamuu dandeessa fakkeenyaaf. Hojjedhu isa kana profitiin kun meeqa siin jechuu danda'a. So how you can get the profits? The profits, that we say we use the symbol of the profit, the pi. Fakkeenyaaf economics keessatti pi jechuun profit jechuudha. Mallattoo profit inni kun. So how you can get the profit? Profit means it is simply the difference between what? Total revenue minus total cost. So gabaabumatti profit akkamitti argana jechuudha. So this is the symbol of the profit. Profit is equal to total revenue minus total cost. We already have what? The total revenue here. This is the total revenue. And again, we have the total cost. So the difference between this number, the difference, this column, take this column and
the total cost means this column. Column kana lamaan walirraa hir'isu jechuudha. Kun total revenue ishiin kun immoo total cost. So total revenue irraa total cost hir'isa. 0 minus 12 means negative 12. 18 minus 7, yes, 17 means 18 irraa 17 jechuun tokko. 32 irraa 23 9. 42 irraa 7 12. 48 minus 10, yes, 48 minus 40, I mean 48 minus 40, 8. 50 minus 55, negative 5. So you can get what? The profit just like this. Profit immoo bifa salphaa ta'een bifa kanaatiin argachuu jechuudha. Kanaaf tarii qormaata gara fuulduraatti si eeggatuuf biyyoolessaatti ta'uu danda'a. Daree keessatti barsiisaa si qoruu danda'a yookaan worksheetii hojjedhu siin jechuu danda'anii bifa kanaatiin hojjechuu jechuudha salphumatti. And the graph of what? The graph of the total revenue, the graph of this curve and the graph of the total cost look like this one. Kana immoo fakkaata. Graafiin isaanii jechuudha. This black line is what? Total revenue, and the blue line is what? It is the total cost. Total revenue bifa kana qabaata. Amma fakkeenyaaf kan perfectly competitive market maal jenneerra. For the perfectly competitive market, the total revenue is what? Straight line. Straight line. Like it look like this one for perfectly. But in case of pure monopoly, the total revenue is do like this one. Is concave downward, just like this one. Concave qabaataniini. Total revenue monopoly. And perfectly garuman straight line sarara qaxxi jee deemu wayiiti. Waliif fakkaatu jechuudha. Kan perfectly fi kan pure monopoly total revenue. Anyhow, pure monopoly total revenue isa kana, costiin immoo isa kana jechuudha. Total costiin. So profit kan nuti jennu amma eessa area tana jechuudha. Ariyaan tun maal ishiin loss. This area is the area of what? The area of the loss. This one. Ishiin tun bakki tun amma fakkeenyaaf maal ta'uu dandeessi? Loss here. This one is the loss area. Here. Why it is the loss area? Because total loss here. Maalif loss jenne total costing kara gubbaarra jirti. Here, this is the total cost curve. This one. Up to this point, the total cost curve is above the total revenue. Total revenue is this one. Total revenue jechuun immoo isheetan. Kanaaf eentu kara oliitiin jira jechuudha. Total costing gara oliitiin jirti. Total revenue jala jirti. Total cost is above total revenue. This means total cost is greater than total revenue. So when the total cost is greater than total revenue means there is a loss. Kanaaf total costing total revenue caala jechuun lossiidha yookaan immoo kisaaraa jechuudha. But above this point here, above the intersection point, the total revenue is what? Up to this point, it is above the total cost. This is the total revenue up to this point. So this total revenue is greater than total cost. This is the blue line is the total cost. Blue line into nation total cost jala jirti. Inni kara oliitiin jiru immoo eenyu total revenue. Kanaaf total revenue kara olii jira jechuun total revenue eenyu caala total cost caala. Total revenue total cost yoo caalu immoo maaliin profititu jira jechuudha. So this area is what? The profit area. For example, here is this one. This area that we
Here's this one. This area is the area of what? The area of the profits up to this point. Kanaaf eriyaan tun immoo eriyaa maalitti taate jechuudha? Profitiitti taate jechuudha. Maaliif total revenue eenyu caala jira? Total cost caala jira. Jala jirti total cost. So this is how you can calculate what? The profits. For example, for this one here. Economic profits is equal to 12. Take simply the difference between this one. Difference kana jara lamaan gidduu jiru jechuudha. Kun cost ya, kun immoo revenue jechuudha. Profitiin isaa meeqa ta'a? 12 ta'a jechuudha. Kallattii kanaan akkas yoo of ta'een argatta. Iddoo kanarratti eenyu arganna? Horizontally, when you move just like this one, at this point we have the cost. Cost jechuudha iddoon kun. Maaliif sararri kun cost waan ta'eef iddoo kanatti yoo of ta'een arganna cost. So soddomni eenyuun jechuudha costiidha. Straight kanaatiin immoo akkas yoo of iddoo kanatti karvii eenyutu argita? Revenue. So kuni 42 maayinni jechuudha revenue jechuudha. So since this is the curve of the total revenue, the value of 42 is total revenue. And this point is here we have the cost curve. So when you move along the horizontal axis to the left, you can get 30. This 30 value is what? The total cost. So 42 is total revenue, 30 is total cost. The profit is what? 42 minus 30, therefore it is $12. It's an important point. Marginal revenue and marginal cost approach. Unlike the competitive firm with the horizontal marginal revenue curve equal to the price, monopolies have downward slope marginal revenue curves that differ from the price of the good. Perfectly competitive market keessatti, as we stated that for the perfectly competitive market, I'm sorry to draw this curve. Here we have what? The quantity. So the marginal revenue for perfectly competitive market is what? This horizontal curve. This is the marginal revenue for perfectly competitive marginal revenue. This marginal revenue is equal to price for perfectly competitive market. Perfectly competitive market keessatti gaa firm horizontal marginal revenue curve qaba kana qabaatan jechuudha. Perfectly. But the monopoly, the marginal revenue curve is what? Downward sloping. Here just like this. Monopoly marketing garuu marginal revenue isaa maayinni downward sloping deema. Malee akka perfectly maalinni miti parallelii miti horizontal axis wajjin. Akkasi fakkaata. Downward slope for pure monopoly. According to this approach, the monopolists achieve the profit maximization or loss minimization if the two conditions are met. Kanaaf farmiin tokko kan dhaabbanni tokko profit isaa maximize go'eera kan nuti jennu fakkeenyaaf pure monopoly yoo ta'e conditionii lama yoo criteria guutanii jechuudha. Marginal cost equal marginal revenue. Marginal revenue fi marginal cost dirqama maal ta'uu qaba? Walqixa ta'uu qaba. Dhaabbanni tokko maal gochuudhaan profit maximize go'eera yookaan kisaaraa isaa gadi xiqqeessera jechuudhaaf marginal revenue fi marginal cost walqixa ta'uu qaba.
The second condition is slope of marginal cost curve is greater than slope of marginal revenue curve. Sloping marginal cost eenyu caaluu qaba? Sloping marginal revenue caaluu qaba. That means the marginal revenue must rise, the marginal cost must rise. Kana jechuun sloping marginal cost caaluu qaba. Sloping marginal revenue jechuun marginal cost curve upward slope qaba jechuudha. So from this graph we have here the total revenue curve. Total revenue curve bifa kanuma fakkaata jedha. Let we see on the next slide about this one in detail. For example, in figure 2.5 means 2.15 means here this figure monopolistic equilibrium is shown. Average revenue curve is failing. The average revenue curve for the pure monopoly is what? It is demand curve. Listen carefully, students. For pure monopoly, the demand curve means the average revenue for which market for pure monopoly. For pure monopoly, the demand curve means the average revenue curve. Kanaaf pure monopoly keessatti demand curve jechuun average revenue jechuudha karaa biraati. Kanaaf yeroo hundumaa baay'ee average revenue curve gadi kufaa jechuudha. Marginal revenue curve immoo yeroo hundumaa isaa gadi ta'a. Kun demand curve yookaan immoo average revenue curve. Inni sararra diimaan kun immoo the red line is what? The marginal revenue. Therefore, the marginal revenue is always below average revenue, or average revenue is always above marginal revenue. Marginal revenue yeroo hunduma eenyu gadi? Average revenue gadi. Average revenue curve kara olii yaana marginal revenue jala jira. Yookaan immoo average revenue curve yeroo hunduma eenyu olii marginal revenue ol jira yeroo hunduma. Fakkeenyaaf sararri gurraachi kun average revenue yeroo hundumaayyuu kanaaf eenyu gubbaarra jira? Marginal revenue curve gubbaarra jira jechuudha. Monopolistic is equilibrium at point E. At point E means this point. Let me say this point here. Point E here. Where the marginal revenue equals the marginal cost. At this point, the marginal cost, the blue line, marginal cost jechuun blue tanaafi marginal revenue jechuun immoo diimaa kana. Kanaaf iddoo kanarratti jarri lamaan marginal cost fi marginal revenue iddoo kanatti maal wal godhaniiru? Wal qaxxaamuranii darban. Intersect wal godhanii. The marginal revenue and the marginal cost intersect at this point. At this intersection point, the marginal revenue and the marginal cost is what? Equal. At equilibrium, the monopolists produce OM unit of output and set the price OP. Yes, it is true. The output is what? OM. Output in fakkeenya point of equilibrium kanarratti iddoo marginal cost fi iddoo marginal revenue iddoo kanarratti wal qaxxaamuran kanarratti output in maal ta'a jechuudha? OP ta'a jechuudha. OM I mean. OM here. This one. This distance is what? The equilibrium output. Distance into maal ta'a jechuudha? OM means equilibrium output. And OP. OP means
this heads here shaytana jechuudha distance tana. OP means this one. The average revenue is represented by MS. Average revenue means this vertical distance. MS up to this point. Since this black line is curving to average revenue. Kanaaf average revenue erga ta'e inni kun vertical distancing kun eenyu ta'a jechuudha average revenue. M fi hamma S bira ga'utti eenyunni inni kun average revenue waa jechuudha. Here MS represent average revenue. Average cost is represented by MT up to this point. Up to this point. Distance into jechuudha. Akkasitti dhufne hamma iddoo kana T kana bira geenyutti eenyunni kuni average cost keenya jechuudha. Because why we said the average cost? Because since curve is the average cost curve. Kanaaf iddoo T irratti sararri kun dhufe iddoo kana irratti T kana biratti distancing kun fageenyi kun asii ol average cost nu agarsiisa jechuudha. So which one is the greatest? Average cost or average revenue? Average revenue is greater than average cost. Average revenue is above here. SC average revenue hamma SC biraatti deemti. Average costing garuu hamma iddoo kana qofatti deemti. Kanaaf profit inni jira jechuudha. The profit per unit is the difference what? MS minus MT. Then you can get what? This the shaded area of rectangle. Kanaaf garaagarummaa distance jira lamaan kun MS irraa MT yoo hir'isnu eenyu arganna rectangle kana argattu jechuudha. Rectangle kun eenyunni profit jechuudha. And the total profits therefore the area of this rectangle kana jechuudha. That means HTSP, this rectangle is the profit area, total profit. This is the total profit. The monopolist earn maximum profit at equilibrium by producing of what? OM outputs. Output hamma kana oomishuudhaan profitii hamma kana argata jechuudha. Monopoly. So this is the two approaches of what measuring the profits under the pure monopoly. In monopoly, the firm is equilibrium can fit into three possibilities, or the firm can get three types of the profits. That means normal profits. Normal profit means zero profits. This situation happens when average cost is equal to average revenue. Monopoly short run keessatti profit gosa sadii yookaan bu'aa gosa sadii argachuu danda'a. Tokkoffaa normal profit argachuu. Normal profit jechuun maal jechuudha? Average cost fi average revenue wal qixa iddoo ta'e. Yookaan immoo iddoo average cost fi average revenue wal qixa ta'e jechuun profitiin zero jechuudha. Normal profit means zero profit. Kanaaf farmiin tokko monopoliin tokko tarii short run keessatti maal argachuu ni danda'a? Normal profit argachuu ni danda'ani. Normal profit means zero profit. Supernormal profit, it means the average cost less than average revenue.
average costing average revenue gadi yoo ta'e supernormal or positive profit argatani. Supernormal means it is positive profit because the cost is less than the revenue. Loss, the firm may be incur with the loss argachuu danda'a kun immoo yoo maal ta'e costing isaa average costing average revenue yoo caale argame. This may be below this one, below this one. Karbii kana gadi ta'uu danda'a inni kun loosii. Maaliif average costing gubbaarra taate marginal average revenue immoo kanaa gadi yoo ta'e loosii ta'uu danda'a. Amma normal profit argata kan nuti jennu iddoo kamii iddoo kana amma fakkeenyaaf. Iddoon tun amma maal normal profit. Maaliif this is the normal profit. This point it represents the normal profit. Why? Because at this point the average cost is equal to average revenue. Iddoo kanarratti bakka kanarratti jechuudha normal profit here. Because average cost means this curve average cost, and this curve is average revenue. So at this point average revenue and average cost is equal, so the firm can get what? The normal profit at this point. Let we stop for today on this one. We will continue by another video. Thank you for today.